And the students too, they can assess themselves. They find out whether they understand it or do not understand it. Y los estudiantes también, ellos se pueden evaluar y averiguar si están entendiendo o no. In an environment that is not too threatening, because it's not used as an assessment. En un ambiente que no es tan... It doesn't factor into the que no grade. se asusta tanto como en una evaluación. Because it doesn't factor into the final grade. Porque no afecta a la calificación final. I give my students credit for participation. Les doy a mis estudiantes crédito por participación, but not for getting it right. Pero no por obtener la respuesta correcta. Okay, so let me show you a little video to see the activity in my class. Déjenme mostrarles un pequeño video sobre la actividad de mi clase. And it's shortened, it's not real time. Es bien corto, no es muy largo. So we have a rectangular loop that is placed in a uniform magnetic field in the direction indicated by these arrows. So the question is, what are the magnetic forces on the four different sides of this loop? So I read the question to my students. Think about this and then enter your answers. Leo las preguntas con los estudiantes. I do not want my students to talk to each other when they think. No quiero que mis estudiantes conversen el uno con el otro mientras están pensando. I want individual commitment. Yo quiero respuestas individuales. I tell them, okay. Initially we had sort of an even split, and now we have absolutely overwhelming majority for choice number 2. So, the thing that I forgot to say is that I do want individual commitment, and I do want my students to give an answer before they start discussing. I think that's very important. Creo que lo que me faltó decir es que quiero una respuesta individual antes de que empiece la discusión, porque es muy importante. If, at the end of the first answer period, they do not know what the answer is, Al final del primer periodo de respuestas, ellos no saben cuál es la respuesta. I tell them, just guess. Solamente les pido que adivinen, que supongan, Make it a game, que lo hagan como un juego. but you have to commit yourself. Pero ustedes tienen que hacerlo con conciencia. And then they discuss. So, when I get the second vote, Sí, cuando tengo la segunda respuesta, I have an idea of how well they understand it. tengo una idea de qué también comprenden. If 95% has the right answer, Si el 95% tiene la respuesta correcta, I don't spend much more time on that subject. ya no invierto más tiempo en esa materia. I explain it briefly, Lo explico brevemente and I go on to the next topic. y continúo con el siguiente tema. I talk a few minutes, Hablo unos cuantos minutos, and I do a question on that subject. hago una pregunta sobre ese tema. If my students, on the other hand, do not do that well, Por el otro lado, si mis estudiantes no lo hacen bien, then I will spend more time on the subject, explain it longer, and do another question on the same subject. entonces tomo más tiempo explicando el tema y luego hago otra pregunta sobre el mismo tema. So I basically adjust my lecture to the needs of my students. Así que básicamente pongo mis clases a la altura de mis estudiantes, a las necesidades del tema. So, how good is this? Bueno es. We don't need to leave. You don't need translation. Good, I was waiting. It's okay. How good is this? So I heard yesterday somebody ask, I don't know if the person who asked the question is in the audience, whether, you can have a metamorphosis